So good morning, everyone. So welcome to current affairs classes. Okay. First topic that I'm picking up is headlines of yesterday's newspaper. That is Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana. Seen this? Hmm. What is this? The number of ministries ಎಲ್ಲ collide ಆಗಿ ಒಂದು farming Collide ಅಲ್ಲ, converge. converge ಆಗಿ farming policies ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. Yeah. So it is similar to aspirational district program. So we have already studied aspirational district program, right? Aspirational district program. Gota? We have discussed in recent current affairs class. How many of you are there? Okay, but why not? I will tell you. As a separate topic, I will tell you. Huh? Okay, let's focus. Hello, let's focus on this topic now. Okay. So do you know aspirational district program that we have done is recently? So what was the aspirational district program? The backward region. They'll select most backward districts of the country, especially in the Naxal hit areas, Eastern India, like states of Jharkhand, Chhattisgarh, and remaining states, Odisha, etc. And converge the existing schemes and implement them effectively. So that was the idea behind aspirational district program, right? So similarly, aspirational district program had around 5 to 6 basic areas where they would be focusing upon. So in line with the aspirational district program, a new scheme has been launched recently or yesterday by Union Cabinet. That is Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana. It is similar to aspirational district program. How? Here also they are selecting most backward districts in terms of agricultural development. Only in terms of what? Agricultural development. 100 districts they are choosing. Okay. And they're identifying three key indicators. They are identifying three key indicators include productivity, cropping intensity, and credit disbursement. So based on these three indicators, they're choosing 100 districts. How many indicators they're choosing to choose 100 districts? Three indicators. Which are they? Productivity, low cropping, and less credit disbursement. So based on these three indicators, 100 districts are being chosen. Okay. In those 100 districts, existing 36 schemes will be effectively implemented. Okay. Existing 36 schemes from 11 ministries in one single unified framework called Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana. Understood this? Okay. So basics are scheme is Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana. Okay. So it will be very important for your exams. Prelims kantu tumma important agide. Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana. So what is the main objective of this? It aims to transform agriculture in. It aims to transform agriculture in. Transforming agriculture in how many districts? In 100 districts. Transforming agriculture in 100 districts. Hear me the smell. Fragrance. Okay. In 100 districts which are currently low performing in terms of productivity, in terms of cropping intensity, and in terms of less credit disbursement. Okay. So this was already announced
during the union budget of 2025-26, and now it is being approved by Union Cabinet. Understanding this? So it was announced in Union budget of 2024-2025, which was already announced, and now it is approved by Union Cabinet to be implemented. Okay, so this is model on Niti Aayog's aspirational district program. This is modeled on Niti Aayog's aspirational district programs. That means in selective districts, most backward districts, existing schemes would be implemented. That was the theme of aspirational district program also. So same theme is being applied here in this new scheme. Okay, and this scheme integrates how many schemes? Existing schemes? 36 schemes from 11 ministries into one unified framework. Okay, and they're disbursing around 20. They're dedicating around 24,000 crore annual outlay for 6 years. So annually, 36 schemes with 11 ministries. From 11 ministries. So related to agriculture. Okay. So duration, total budget to that scheme the 24,000 crores annually. Every year, 24,000 crores will be dedicated for this new scheme. Okay. How many years? For next 5 years. For 6 years. Annually for 6 years. Starting from 25-26, this financial year. Okay. And one more thing, 100 districts that selecting. How many districts that's choosing, selecting? 100 districts. Ad bardidralla 100 district heng choose ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ based on 3 indicators, which are the low productivity, cropping intensity, and credit access. Right? You know that. And one more condition is that from each state, at least one district should be selected. From each state, at least one district should be selected. Okay? Right now, no? Are you not writing down? At least one district from each state. So they're focusing on what kind of areas means they want to boost the productivity. Those are existing like obvious objectives of this scheme would be to boost productivity, improving irrigation, water efficiency, and expanding post-harvest storage and credit access. These are the areas they will focus. Okay. So focus areas which include to boost productivity. Guess ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಿರುತ್ತೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್, increase credit access. ಮತ್ತೇನಿರ್ಬೋದು? Cropping intensity. They're on the basis of them they would be selected, but focus areas for implementing would be like what is the different methods? What are the different methods by which agriculture productivity will be increased? Irrigation, for example. Irrigation and storage, post-harvest storage. Crop diversification, to increase crop diversification. These are the focus areas. Okay, these are the what? Focus areas. On what basis districts are selected? And we should remember those 3 indicators. So here also, just like aspirational district program, they're developing a centralized database where they will regularly update the implementation of the scheme. So centralized dashboard will be established. And they're choosing 117 key performance indicators. Okay. So those indicators will be uploaded
updated each time, every day. Real time monitoring will be done. So dashboard only, every time they will keep uploading the performance indicators. Okay. And one more thing, even here also Niti Aayog is providing. Niti Aayog is also providing assistance to this scheme. So Niti Aayog is also associated with this scheme. Niti Aayog is also associated with this scheme to provide capacity building and reviews. And district planning, each district has to prepare its own agriculture and allied activities plan. So planning will be done at district level by the own district, okay, where it will be implemented. And in every scheme, they're establishing district Dhan Dhanya Samiti, okay, which will implement it, and which is chaired by the collector, DC. And one more thing, just like aspirational district program allu kuda hengide andre central officers will be deployed to associate with state officers, okay, to implement the scheme. So here also central nodal officers will be deployed who will conduct field level visits and they track the progress. So write on these few points. CNOs, central nodal officers, will also be visited for what? For regular visits and for inspections to track the progress. Central nodal officers. So overall, if you want to remember about this, what is the name of the scheme? Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana. This is the new scheme, right? So under this scheme, this is modeled on the lines of aspirational district program. In aspirational district program also, they select most backward districts and they convert the existing scheme and implement them. Similarly, here also around 36 schemes. How many schemes? 36 schemes from 11 ministries are being integrated or converged for effective implementations in 100 most agriculturally backward districts of India. 100 most agriculturally backward districts of India. Remember this. Okay. Agriculturally backward districts. Remember that. And how are those 100 districts are selected? Based on 3 indicators: low agriculture productivity, low cropping intensity, and low credit dispersal or low credit access. Based on these 3 indicators, which suggest poor performance in agriculture, based on these 3 indicators, these 100 districts, agriculturally less developed districts, are selected to implement the scheme. 36 schemes will be converged and implemented. Okay. So here central officers and state governments, central government and state government converge. Okay. Because central officers will also be deployed for the implementation. Okay. Few other points, that budget dispersal would be 24,000 crore annually, right? Annually, how much budget is being dedicated to implement the scheme? 24,000 crores annually for next 6 years. Starting from this year, 25-26 financial year. Okay. And objective will be, the focus areas will be increasing productivity, increasing diversification of the crops, improving irrigation facilities, and improving post-harvest storage facilities, enhancing credit access. So these are the focus areas. Sir, that's central nodal office. Andre central government officers na deploy ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ DC ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಓವರ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಎಫರ್ಟ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದಂಧಾನ್ಯ ಸಮಿತಿ ಅಂತ. ಆ ದಂಧಾನ್ಯ ಸಮಿತಿ ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದು DC. Okay. So
ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋ ಗಳ ಜೊತೆ ಇರೋ ಆಫೀಸರ್ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೀಮ್ 36 ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬಿಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಓಕೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಏನದು ಸ್ಕೀಮ್ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಧನ್ ಧಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. Okay, there is one more important scheme that is in news, not because it's a new scheme, but because it has completed 10 years. So any scheme, if it is completing 10 years, 50 years, it will be implemented. Mains ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 10 years ಆಗಿದೆ, ಹೌ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್. ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು 2015 ಅಲ್ಲಿ. So write down 10 Skill India Mission, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana has completed 10 years. So recently, this Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, which is the nodal agency to implement Skill India Mission, right? So Skill India Mission has completed how many years? 10 years. Established in 2016. Launched programs and launched. Okay. So recently, this ministry has launched a week-long celebration to commemorate this 10 years completion of Skill India Mission. Okay. So hence it is important for prelims as well as mains. So talking about the basics of this mission, this was launched in 2015 by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, MSD. Gotalva? MSD. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship in the year of 2015. What would be the main objective? Objective ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಿಷನ್? ಯಾವುದೇ ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, you should know who is implementing them, which ministry. Okay, when it was launched, and what is the main objective of that mission? These are the few initial pointers all of you must understand. So regarding Skill India Mission, what is the main objective? Guess it. Mainly they're targeting youth, okay, and provide them employable skills. Okay, if you want to see the target which can be asked in prelims, okay, the target that was set was to train around 40 crore individuals. That was the target, but we haven't achieved it. Okay, we have failed it miserably to achieve that target. Train in providing skills, different types of skills based on their graduation, their interest. Okay, it could be semi-skilled, it could be higher skilled technical knowledge. What? ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ, ಎಲ್ಲಾ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಏನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಮಷಿನ್ ಯಾವ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 4th ಸ್ಟೇಜ್ ನಡೀತದೆ, 4.0 ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 4.0 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ? Cyber security, AI, 5G, 6G. Yes. So they are recent additions in the program. So different types of skills will be provided to you. Okay. I think you know it, right? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರ. 10 years ಆಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. Okay. So the target when it was launched, the target was to train around 40 crore
individuals by 2022. So target was, originally when it was launched, the target was to train 40 crore individuals by which year? 2022. Okay. Across various sectors, I provide them employable training. Okay, that means they will be ready to do a job directly right after carrying out this training. Right after the completion of the training, they would be ready for ready to be trained to conduct a particular type of work. Okay. No, they have not achieved. 40 crore is too big a number they have, but progress achieved was just 2.27 crores. Okay. But I even ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇದಾವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಲೇಜಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 200 ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಎಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ರೀಸೆಂಟ್ ಹೊಸ 2-3 ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಸಬ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ 2.27 crore. Right on that. Progress achieved is to 2.27 crore people have been trained under the program. So which included rural youth, women, and also marginalized communities. And under this program, they have set up a framework called National Skill Qualification Framework. National Skill Qualification Framework. So this is a standard setting to ensure uniform standards and to make the training relevant to the industry. A framework has been established. That means how the program should be conducted, what should be the modus operandi of these skill providing institutions. Okay, and what kind of how the certificate should be applied. Okay, how the certificate should be arranged. For all of that, one framework we need it, right? That framework is provided by that framework is called National Skill Qualification Program. So this framework sets the standards for training. Okay, to make it sure that wherever the training is being provided under this program will be uniform. Everywhere it will be uniform. Okay, so all training and certification should be issued according to the standards provided by this framework. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. So also include that. So all training and certifications will be given as per National Skill Qualification Framework. Why? To ensure standards. Sorry. All trainings and certificates are given. All trainings and certificates are given as per National Skill Qualification Framework to ensure what? Standards, uniform standards. And you know, one more point you can remember this. These courses are linked to DigiLocker also. Okay, so you know that DigiLocker go link ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. This one NSQF or Skill India? Yes. So Skill India mission, see ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, like there are different private institutions. Okay, they will get permission from, or they will get license or permission from government to train individuals. So where they will get permissions from the government. So ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಬೇಕು ತಾನೆ. ಆ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, and this scheme is integrated with, these courses are integrated DigiLocker also, where your certificates can be safely placed and they can be used anywhere. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು DEB ID ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಅದು ಐಡಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಎಂತೆಂತ ಕೋರ್ಸಸ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಂತೆಂತ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜಾಬ್ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಮಿಷನ್ with a certificate. Okay, so have you understood the basics of Skill India mission? Okay. So recently, to expedite the program implementation, they're bringing different versions of Skill India mission. ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ಸ್ ತಂದ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ್ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನಾ 4.0 ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಏನದ್ರ ಹೆಸರು? ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ್ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನಾ 4.0. Under this one. Yeah, this is ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್. Umbrella program means it includes many different small programs. Okay, so Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana is also an important component of Skill India mission. So recently its 4.0 term is new scheme is being implemented. So what is the main objective of this 4.0 PMKVY is to provide short-term training, reskilling and upskilling for youth between 15 to 59 years. Okay, under 4.0 they are selecting new they are offering new courses which include artificial intelligence, 5G, cyber security, green hydrogen and drones. Probably you people also got benefited with this, right? New kuda Kaushal Vikas 4.0 ಅಂದ್ರಲ್ಲೇ ಬಿಕಾಸ್ AI ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ AI ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, 5G ಹೊಸ ಏರಿಯಾಸ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸಬ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅದು? ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ್ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನಾ 4.0. So this is focusing basically on upskilling ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ upskilling means to make you more relevant to the existing trend of the industries. Okay, they will give you further skills. So it is focusing on such thing: upskilling, reskilling, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಜಾವಾ ಅವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ AI ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರೀಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 4.0 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಅಪ್ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್, ರೀಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ 4.0 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಅಂತ. Okay, so target age group here 15 to 59 years. 15 to 59 years. So new courses offered are 400 new courses offer ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ AI, 5G, cyber security. 400 new courses are being offered. 400 courses. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ AI, 5G, cyber security, green hydrogen and drones. And here they are emphasizing RPL ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಯರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. RPL ಅಂದ್ರೆ recognition of prior learning. That means your existing skills are valued first. You already have certain skills in the industry, in a particular industry. For example, in AI, you have existing skill. So that will be assessed. ಅದನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನು? prior learning. Already you have certain skill. Now we are upskilling ಅಂತ. Okay, so this RPL can also be important. And so RPL ಸಿಕ್ಕರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ RPL ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಗೇನ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಸೊ recognition of prior learning and RPL certificates will be issued
and then they'll upskill you. Upskills certificates will also be given. Okay. And there's one more scheme and sub scheme under this called Pradhan Mantri National Apprenticeship Promotion Scheme. Apprenticeship Promotion Program. So write on this National Pradhan Mantri National Apprenticeship Promotion Scheme. Okay, so you know the meaning of apprenticeship, right? Apprenticeship is you are not formally included in an industry, but you are going there as a trainee to any industry. There is another alternative term for this. ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಅದ್ರ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈನರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್. ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ತರ. ಓಕೆ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏಮಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ದಟ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಚ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್, ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ವಿತ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ 25% ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅದ್ರ 25% ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿನ್ ವಿನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ, ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಬೇರೆ, ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್. ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ AI ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? ಲಕ್ನೋ ಅಂತ ಏನಂತ? ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದಾರಾ? ನೋಡಿ. ಸೊ ಯಾ, so National Apprenticeship Promotion Scheme. Under this, so one thing you should remember is government provides 25% of the stipend. So industries ಗೆ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಮೌಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 15%, 25%. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರ ಬರ್ಡನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ encouraged to invite more and more students for apprenticeship. Otherwise they will not encourage, right? So in this way it will be a win-win situation for both industry as well as for the students ಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 25% ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 25% ಆಫ್ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ up to 1,500 rupees. Up to how many? Up to rupees 1,500 will be provided by government through DBT, direct student account hogutte. DBT, that is direct benefit transfer to apprentices. Okay, and now they are focusing on the same sectors which include AI, robotics, green energy, blockchain, etc. And they're giving special attention to which type of industries. Andre they're giving special focus to MSMEs and those industries which are located in aspirational districts and northeast regions. Anta areas alli jaasti focus ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? they are less developed districts. Okay, so this was a
broader scheme that we have learned till now. So shall we move on to next topic? Okay. So in this topic, what we have learned two Skill India Mission, other jotege two sub schemes. Which are they? Kaushal Vikas Yojana ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಮತ್ತೆ apprenticeship program ಬಗ್ಗೆ. So let's shift to next topic from environment GS3 related to conservation. So there is a system called RODIS, RHODIS. RHO, yeah, DIS. So R under rhinoceros, Indian rhinoceros. So ಅದು related ಇದೆ. Okay. RH ಅಂದ್ರೆ rhino ಅಂತ. Okay. So basically, what is this ಅಂದ್ರೆ? This is a wildlife forensic tool. What is this? Wildlife forensic tool. The aim of this tool is to prevent or to combat rhinoceros poaching. Rhinoceros poaching, smuggling ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಾರ್ನ್ಸ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಹಾರ್ನ್ ರೈನೋಸರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಹಾರ್ನ್ಸ್ ನ ಕದೀತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೈನೋನ ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾರ್ನ್ ನ ಕದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಈ ರೈನೋಸರಸ್ ಹಾರ್ನ್ ಇಂದ ಏನೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒರಿಜಿನಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಟೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರೈನೋಸೆರಸ್, ಎಲ್ಲಾ ರೈನೋಸೆರಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. DNA ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು DNA ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. DNA ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಈ DNA ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಈ ಸ್ಪೀಸಿ ಇದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ DNA ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ರೈನೋಸೆರಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 4000 ರೈನೋಸೆರಸ್ ಇದಾವೆ. ಎಷ್ಟು? ಅರೌಂಡ್ 4000. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ರೈನೋಸೆರಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಡೇಟಾಬೇಸ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ಡೀಟೇಲ್ಸ್, DNA ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ರೈನೋಸೆರಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಮಗಲ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಪೋಚ್ ಮಾಡೋರು. ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡಿದ್ರು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಅಥಾರಿಟಿ, ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಅವರು ಪೋಚ್ ಮಾಡೋರ್ನ ಹಿಡಿತಾರೆ, ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಯಾವ್ದು 100 ಹಾರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೋತಾರೆ. ಸ್ಮಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ DNA ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೋತಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು DNA ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನಿಮಲ್ದು ಇವ್ರು ಪೋಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನಿಮಲ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಂಥ ಕಡೆ ಪೋಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಆರಾಮಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಅನಿಮಲ್, ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೈನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೋಚ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಗಲ್ಡ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಏನದಂತ? ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೂಟ್ ಕೂಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಮಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಆ ಅನಿಮಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಅನಿಮಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ತರ ಪೋಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಮಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಆಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಪೋಚ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿ ಇಂಥ ರೀನೋ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಸೇಮ್ DNA ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿನೈ ದಿಸ್. ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಬಹುದು ಅಲ್ವಾ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ overall theme of this RODIS. So what is this RODIS? Basically it's a wildlife forensic tool. Okay, so what will you write? It's a short again.
wildlife combined forcing it. Yes, that's what. Wildlife forensic tool. Sir, ಅದು ಒಂದು ಮಾಡ್ರಿ ಏನೋ ಸರ್ ಅದು ಸಿಗೋದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಟೈಗರ್ ಅದು. ಇದು ಕಾಜಿರಂಗ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 4000 ರೇನೋ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 2600 ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅರೌಂಡ್ 80% ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೇನೋಸ್ ಆರ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಅಸ್ಸಾಂ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಬೇರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು. ಸರ್ ಇದೆ ಹಾ ಹಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಅಲ್ಲ, ಸ್ಮಗಲಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಹೇಳ್ತಿದಾರ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಹೇಳ್ತಿದಾರ? ಸರ್ ಇದು ಅದೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಕಾಡಂದಿನ ಒಂದು ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾರ್ಟ್. ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಇಶ್ಯೂ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದ್ರ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾರೋದು. ಅದು ಇಶ್ಯೂ. ಆಯ್ತಾ? ಸಾಯಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರೇ ಅದನ್ನ ಆನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅದು ಆನ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ ರೈನೋಸಾರಸ್ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಇಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ, ಆರ್ನ್ ಹಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓ, ಹಂಗ ಹಂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರೇ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫುಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆತರ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೂರ್ ಹಂಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಾರ್ನ್ ಯಾವತ್ತು ಹಂಗಿದ್ರೆ ಹಾರ್ನ್ ನಾವೇನಕ್ಕೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಾರಿ ನಾವ್ರನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಯಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೂರ್ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸ್ಮಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, and you don't even have to know it. Okay, first point. And there is a misconception that it has medicinal properties, but it's not sure that it definitely has medicinal properties. Okay, so what is this wildlife forensic tool? Understanding this, so why it is designed for? What is it designed for? It is designed to combat wildlife poaching. Poaching, wildlife poaching, basically rhino poaching. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ರೈನೋ ಸಲುವಾಗಿನೇ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಟು ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಪೋಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೈನೋ. See, it was long back. It was this was launched by South Africa. That year is not important for you to remember. Just know that recent periods alli idನ್ನ develop ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Now India is adopting this. For everything you do not have to remember which year. If it's a mission and all, you can say this year it was launched. But tools are like this. You just have to mention that this is the tool which is recently being used. That's enough. Okay, so this was originally developed by South Africa and adopted for use in India. So this system builds what? Genetic database. It builds what? Genetic database of rhinos by collecting DNA samples. So hengandre each rhino has unique DNA profile, correct? So each rhino has unique DNA profile which can be matched with confiscated andre hididiruvantaddu. Okay, confiscated horns, which can be matched with confiscated horns.
So Google tells that in China, rhino horn is used in traditional Chinese medicine to treat fever, pain, rheumatism. ಇಂಥ ಡಿಸೀಸಸ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೈನೋ ಹಾರ್ನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, WII. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. Implementing agency will be Wildlife Institute of India. Wildlife Institute of India, yes. So this is located in Dehradun, Uttarakhand. Okay. So talking about one-horned rhinoceros, this is a herbivorous animal, which is a herbivorous megafauna, which is native to Indian subcontinent. So Indian rhinoceros ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ basics discuss ಮಾಡೋಣ. Indian rhino. So it is one-horned. It is one-horned and it is herbivorous. It is what? It's a herbivore. It's a herbivore. It's a single black horn with thick armor-like skin. And IUCN category, the vulnerable category add ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Sites ಅಲ್ಲಿ Appendix 1, Wildlife Protection Act ಅಲ್ಲಿ Schedule 1. IUCN category ಯಾವುದು? Vulnerable. Sites ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ sites basics ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೆನಪಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? Appendix 1. Appendix 1 ಅಂದ್ರೆ highest protection ಇದೆ, prohibition ಇದೆ. Prohibition of trade of any samples related to rhinoceros. So then Wildlife Protection Act under highest protection ಇರೋದ್ರಿಂದ Wildlife Protection 1972 ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ Schedule 1 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Schedule 1. So it is primarily located in Assam also, and some of the population also spreads in West Bengal and UP. Okay, in Assam, what is the main primary habitat of this? Kaziranga National Park. You know that, right? Kaziranga National Park, which has the highest population of, okay, this Kaziranga National Park, which houses 80% of rhino population. Its population is actually increasing. In 1980s, its population was just 1,500, but in 2024, its population is 4,000. So population, we have Rhino Vision also. Rhino Vision scheme kuda ide. So with government efforts, with conservation efforts, the population is being conserved and promoted. Okay. So currently its population is around 4,000. Highest of them is in Assam, especially in Kaziranga National Park. Apart from Kaziranga National Park, few other national parks also host or provide habitat to these megafauna, which include Pobitara National Park, Manas National Park, Orang National Park. ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಇದಾವೆ. ಮಾನಸ್ ಕೇಳಿದಾರ? ಮಾನಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಒರಾಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪೋಬಿತರಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಲ್ದಾಪಾರ, ಗೋರುಮಾರ, ಸೊ ಇಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದಾವೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಜಿರಂಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಅಂಡ್ UP ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದುಧ್ವಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದುಧ್ವಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್. ಸೊ ದುಧ್ವಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೈನೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ Rhino Vision 2020 ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. Rhino Vision 2020, this is old scheme launched in 2005. 2005 ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು Rhino Vision ಅಂತ ಇಲ್ಲ, Rhino Vision 2020. ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೈನೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ.
Okay, how many topics we have done? 3. 3. So let me pick up one more topic. So there is this CRISPR-Cas9 ಅಂತ ಒಂದು ಜೀನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾ? You would be knowing it if you are attending science and tech classes. That's in news because recently a Delhi institute called the National Institute of Plant Genome Research, NIPGR, National Institute of Plant Genome Research ಅಂತ ಇದೆ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ, Plant Genome Research. So they have used this CRISPR-Cas9 technology and they've edited a DNA of rice variety called Japonica rice. Japonica ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಂಡಿಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ, ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿ. ಜಪಾನಿಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಜಪಾನಿಕಾ ವೆರೈಟಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ DNA ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜೀನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಜೀನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? CRISPR-Cas9 ಅಂತ. ಇದೇನಿದು ಜೀನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್, ಅದು ಓಕೆ, ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇಂಟೇಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೋತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ರಿಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಜೀನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ in Japonica rice, whereby it has been seen that after this gene editing, after editing the gene of this rice variety, the phosphate intake capacity or phosphate uptake capacity of that rice has increased or enhanced. Understood this? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಏನಿದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು? CRISPR-Cas9 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? modify ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Therefore the phosphate intake is too. So nutritionally enrich ಮಾಡಬಹುದಾ ನೀವು? ಓಕೆ, ಆ ತರ. So this is one of the achievements, right, by NIPGR. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ CRISPR-Cas9 gene editing tool in short. So what is this? It's a very powerful and very quick gene editing technique, okay, where we use two things, CRISPR and Cas9. CRISPR is guide RNA. CRISPR is what? Guide RNA. This RNA, what it does is, CRISPR ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ಜೀನೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ DNA ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಟ್ ನ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟೈರ್ DNA ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇರೋ ಜೀನ್ ನ ತೆಗಿಯೋದು, ಹೊಸ ಜೀನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ತಾನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ. ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಆಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಜೀನ್ ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಜೀನ್ ಆರ್ modifying the existing genes. So this would be the objective. So to do that, ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಆ ಸೈಟ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ there would be some mistakes, there would be some errors and ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗೋದು. CRISPR-Cas9 ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ RNA ಇರುತ್ತೆ, ಗೈಡ್ RNA CRISPR ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗೈಡ್ RNA ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಸೈಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ RNA ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ, DNA ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಂತಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ Cas9 ಅನ್ನೋದು ಟೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. Cas9 ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸಿಸರ್. ಓಕೆ, Cas9 ಏನಿದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸರ್. ಅದು ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಗೈಡ್ RNA ಯಾವ ಸೈಟ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ವ DNA ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟು ಕಟ್ DNA at that specific site. So what is the tool that we use to cut the specific site? Cas9. Cas9 is basically an enzyme or it's a molecular scissor which cuts the DNA at specific site. And ಅದೇ ಸೈಟ್ ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾರು? ಗೈಡ್ RNA. CRISPR-Cas9. CRISPR is the guide RNA. Cas9 is the enzyme or a molecular scissor which cuts the DNA at specific locations. Okay, right? ಸೊ ಇವಾಗ ಈಸಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಗೈಡ್ RNA ಆರಾಮಾಗಿ ಸೈಟ್ ನ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ,
ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ DNA ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಪಾರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟನ್ಗೆ 2020 ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2020 ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಪಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಪೇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ RNA ಗೈಡರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಓದಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಓದಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮಾ? ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಪೇಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ? ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಏನಿದು? ಜೀನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಇದು ಟೂಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲ್ ರಷ್ಯನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಾರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಇದೆ. ಕ್ರಿಸ್ಪಾರ್ ಏನದು? ಗೈಡ್ RNA. ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು? ಟು ಲೊಕೇಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಕೆಲಸ ಏನು? It is an To cut DNA at specific location, hence it acts like a molecular scissor. ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜೀನೋಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಜೀನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಜಪಾನಿಕಾ ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿಗೆ. ಜಪೋನಿಕಾ ರೈಸ್. ನೆನಪಿರುತ್ತಾ ಇದು? ಜಪಾನಿಕಾ ರೈಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಕಾ ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಕಾ ವೆರೈಟಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಇದೇನಾದ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಂತೂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇಂಟೇಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದ ತಗೊಳ್ಳಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ರೂಟ್ ಟು ಶೂಟ್, ಎಂಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇಂಟೇಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಈಲ್ಡ್ 40% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಎಷ್ಟು? 40% ಈಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಯಾಕೆ? ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಟು ಅಪ್ಟೇಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ನ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಜೀನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಇದಾವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಜೀನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ, ಜೀನೋಮ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್? ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು 4 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಧನ್ ಧಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ. 36 ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರಮ್ 11 ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್. 11 ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರೋಂಥ 36 ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ 100 ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 100 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಕೀಮ್ ಅದು ಕೂಡ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ, ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ in the states, in the particular districts where it is being implemented. So 24,000 crore rupees they're dedicating annually for next
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 years. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಧಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಯೋಜನಾ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೀಮ್ ಅದು ಅಲ್ವಾ? 36 ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 10 years ಆಗಿದೆ. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದು ಏನು, 2015 ಅಲ್ಲಿ MST ಅಂತ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ದೇ ಟ್ರೈನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟು ಯೂತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ the schemes will be implemented and the program will be designed based on the national skill qualification framework, and it is being linked to DigiLocker also. These are the things we have learned. Then Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0. Okay, so under that they are focusing mainly on upskilling, reskilling. Understood this? And the target group is 15 years to 59 years, and they're focusing new areas. Around 400 areas are there. Most important ones are AI, this 5G, blockchain, etc., green hydrogen, etc. Okay, so another scheme under that we have learned was Pradhan Mantri National Apprenticeship Program, alva? Apprenticeship program. Under that, government will provide stipend, 25% stipend. Next, what is this? Roadies. What is this roadies full form barsilala? So whatever it is, this is basically roadies is a wildlife conservation tool. Okay, where a database will be generated from each species, and that will be compared with the confiscated items or horns. Next, idadmele last topic I discuss madidvi, CRISPR-Cas9. You know this? Yes. So we'll meet tomorrow. Tomorrow is Saturday.